Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Eki Kamaludin. To fulfill the consecutive interpreting assignment, today I will do some interpret. I will interpret a news from iNews TV, and as you can see, this is a blank paper, a pen, and this is my computer. And I will start the news like this. Gubernur DKI. Okay, let's do it from the beginning. Okay, let's begin. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengingatkan warga untuk tetap disiplin menjaga protokol kesehatan di masa transisi PSBB. Sebab jika pembatasan sosial berskala besar di Jakarta yang sudah baik dan juga masuk masa transisi gagal, maka Jakarta akan kembali melakukan pembatasan ketat dan mengulang semua proses seperti saat Maret lalu. Hari ini adalah masa-masa transisi. Karena itu kami perlu tegaskan kepada semua, lebih baik, lebih utama tetap berada di rumah. Karena kita memang masih dalam kondisi di mana wabah ini belum sepenuhnya selesai. Bila memang harus bepergian, memang harus keluar, maka taati prinsip-prinsip protokol kesehatan. Jadi di masa transisi ini ada 4 hal utama yang harus selalu diingat dalam kegiatan apapun. Nomor 1, hanya yang sehat yang keluar dari rumah, yang tidak sehat tetap di rumah. Yang kedua, gunakan masker. Masker ini selalu dipakai dalam kegiatan apapun. Yang ketiga, selalu jaga jarak. Dalam kegiatan apapun, dalam interaksi apapun, jaga jarak, minimal 1 meter. Yang keempat, adalah mendatangi tempat manapun, harus melihat bila sudah lebih dari separuh kapasitas, maka jangan masuk. Dan bagi pengelola lokasi, sadari hanya 50% kapasitas. 4 prinsip ini dipegang selama masa transisi, maka insya Allah kita akan bisa lebih jauh lagi mengendalikan penyebaran COVID ini. Lalu di dalam masa transisi ini, saya ingin sampaikan kepada semua, disiplin. Disiplin di dalam menjalankan protokol kesehatan. Pastikan bahwa tempat Anda berkegiatan mengikuti itu. Bila kita tidak disiplin, potensi penularan terjadi. Bila angka kasus meningkat, bila pasien meningkat, bila sampai kematian meningkat, apalagi bila mengkhawatirkan, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas, tidak segan-segan untuk menggunakan kewenangannya, menghentikan proses transisi, dan kembali kepada semua berada di rumah. Kita tidak ingin itu terjadi, karena itu mari kita semua disiplin. Okay. See, I have finished the interpreting. Okay, I will show you. Okay. Okay, as you can see in this paper, I will translate it into English. The governor of Jakarta, Anies Baswedan, reminded the people to in transition period to, this is the symbol of discipline, to discipline to the health protocol while PSBB. If PSBB, I use the this is the arrow back to PSBB. Fail, this F. I use F fail for the symbol. Jakarta will this is as
like a circle, or maybe back to back to all of the process like last March. And this is Annie said that I use this is a P, sorry, it's transition period. In this transition period, he confirmed again that the most important, I use important, is using a circle. You stay at home. This is home. Sorry, my handwriting is not good. Stay home while the COVID-19 is unfinished. If we must go out, we must obey the health protocol. The most important in the transition period is the first, only the health people who can go out, not the sick. And the second one, wear a mask. M is symbol for mask. The third one is I use the KDS, or keep distance. The minimum is 1 meter. The fourth is a place with half capacity or 50%, and if the place is reach the 50%, don't enter the place. Okay, in the transition period we can control. This is not COVID, it's different. I use the different symbol. This is for COVID-19, and this is control the COVID-19. We can control the COVID-19 in transition period, and we must discipline to obey the health protocol. Like Ani said, if the case is grow up, and if the patient is grow up, and if the death is increase and make worrying, government of Jakarta will stop the transition process and back to the whole process, and the people must stay at home. Okay, that's why we must discipline. I use this symbol for discipline. Actually, discipline is not helping, but I use it to remind me. Okay, that's all for me. That's all for me. I'm sorry for all my mistakes, because I'm still practice. Actually, this interpreting it's so hard if you don't practice every time. You must do some practice. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.